Giant blue posters with photos of Kamala Harris are a usual sight here at Tulasendrapulam village. This is in fact the ancestral village of Kamala Harris. Her maternal grandfather P.V. Gopalan was born here, and the temple on the other side of this street is the Dharmasastha temple, where Kamala Harris along with her mother had visited when she was 5 years old, and her family continues to offer donations to this temple. The last donation made by Kamala Harris was in 2014 to this temple. Her family continues to offer donations for the temple's renovation, and many people here are very proud of the fact that Kamala Harris is in fact their own, and they say that this is the village where her family in fact have their roots, and they still have their connections with the temple here. Sir, Kamala Harris இப்போ வந்துட்டு பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வின் பண்ணுறாங்க, அவங்க வின் பண்ணதுக்காக கண்டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இங்கேருந்து வராங்க. நீங்கள் எப்படி, உங்களுக்கு எப்படி இந்த மொமெண்ட் இருக்குது? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது மேடம். வைஸ் பிரசிடென்ட் இருந்தப்போ ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு, இப்போ வெரி வெரி ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். He says he's very happy that she's officially the candidate for the Democratic Party, and there's also a calendar here, if I can ask my camera person to show you, with in fact Kamala Harris there. In 2020 they had this when she won as a vice president of the United States of America. இங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலி வந்துட்டு அவங்க பூர்வீகமே இங்க தான். அவங்க பிவி கோபாலன் தாத்தா, அவங்க பூர்வீகம் இங்கே தான். அவங்க அம்மா சித்தி சரளா கோபாலன் சென்னையில் இருக்காங்க. அவங்க அங்கிள் வந்து பாலச்சந்திரன் டெல்லியில் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் இங்கே ரெகுலராக வருவாங்க போவாங்க. கோவிலுக்கு குலதெய்வம் இங்கே தான், அடிக்கடி வருவாங்க. So this is her ancestral village, and as per villagers here, Kamala Harris's family continues to visit this place. Her aunt, who is a resident of Chennai, Sarala Gopalan, continues to visit the temple here. This is an ancestral temple, therefore they visit. Her uncle, who is currently in Delhi, also visits every year. So they have their ancestral roots here, and that still continues, is the word coming in. இப்போ வந்துட்டு அவங்க 2020 in 2020 they had grand celebrations when she won, and this time also they continue to pray and hope that she succeeds this time around as well. இந்த தடவை நீங்கள் என்ன மாதிரி பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? இல்லை, அவங்க வின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம். வின் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடு வீடாக செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, எல்லார் வீட்லேயுமே பண்ணுவாங்க, ஹாப்பியாக இருக்கும். So they plan a grand celebration if Kamala Harris wins. Remember, Kamala Harris is a household name ever since 2020, because in 2020 when she won we saw huge celebrations. This is the prayers conducted for Kamala Harris. You can see Archana performed by villagers of Tulasendrapuram. A lot of them are now praying that Kamala Harris succeeds this time. A lot of prayers in fact for Kamala Harris. Special prayers offered, from milk abhishekams to special pujas being organized for Kamala Harris in the run-up to the US presidential race. A lot of people are very proud of the fact that Kamala Harris is from Tulasendrapuram village, and you can see a lot of them in fact offering their prayers here at Dharmasastha temple in Tulasendrapuram. A lot of people in fact are now proud of the fact that Kamala Harris family have their roots from Dharmasastha temple, where special prayers are being conducted for Kamala Harris to succeed in the presidential race in the United States of America. சார், அவங்களுக்காக நீங்கள் டெய்லி வேண்டிக்கிறீங்களா சார்? ஆமாம், இங்கே கோயிலே ஊர் மக்கள் எல்லாருமே பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமாம், ப்ரேயர். So as you can see, special prayers are currently conducted, and everyone praying for the success of Kamala Harris. You can find here queues of people coming here to offer their special prayers. Kamala Harris' grandfather P.V. Gopalan was born and brought up here. After that he shifted to Chennai. So this temple has deep connections with the family of Kamala Harris. In fact they've offered donations. Kamala Harris' name is mentioned in the black stone tablet
outside the temple. She's offered donations in 2014. Her family continues to visit this temple every year. Her uncle, her aunt, her maternal uncle, her maternal aunt, all of them come here and visit. Sir, எவ்வளோ ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட். அவங்க உங்கள் வீட்டு பொண்ணு மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? எங்கள் ஊரே அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க. எங்கள் கமலா ஹாரிஸ் இங்கேருந்து ஒரு வளர்ந்த நாட்டில் போய் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து பெரிய பெருமையாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னுதாரணமாக அவங்க இருக்காங்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்கள் மக்கள் எல்லாருமே அதை வந்து விழாக்குளமாக தான் கொண்டாடுறாங்க. ரெகுலராக அபிஷேகம் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஊர் மக்களுடைய சார்பில் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம். ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஒரு அவங்க வெற்றி பெறணும், அதுதான் எங்களுடைய இது. வெற்றி பெறணும் கௌலியும் சொல்லுது. எங்கள் ஊரில் கௌலி சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இதாக சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வெற்றி பெறணுங்கிறது வந்து கௌலியை சொல்லுதுங்கிறப்ப அவங்க வெற்றி நிச்சயமாயிடுச்சுங்கிற அவ்வளோதான். So they are saying that it's a proud moment for the entire village of Tulasendrapuram because they say that Kamala Harris is a household name and they continue to pray. Every woman here is hoping that Kamala Harris succeeds because for every woman here it's a proud moment. A lot of villagers say that they don't know her personally, but after they came to know about her connections with the temple, with the village, her maternal grandfather's connection with the village, everyone every day comes here to offer their prayers. So special prayers conducted. There are abhishekams performed on the deity and they say it's a very lucky temple and obviously they are sure that Kamala Harris will definitely win. இது வந்துட்டு கமலா ஹாரிஸ் வந்துட்டு இங்கே அவங்க ஃபேமிலி இங்கே சேர்ந்தவங்க தான். இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருக்கா? ஆமாம், இந்த ஊர் பொண்ணு வந்து ஒரு இந்த இப்போ இதுலேருந்து உள்ளது வாரிசு வந்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆகுறாங்கன்னா ஒரு நல்லது தானே. பெண்களுக்கும் நல்லது, ஊருக்கும் நல்லது, பக்கத்தில் உள்ள கிராமத்துக்கும் நல்லது. எல்லாம் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்குவிப்பு மாதிரியாக இருக்கும். அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இளைஞரும் சரி நம்மளும் ஒரு முன்னுக்கு வரணும் நல்லா நினைப்பாங்க. So they say that Kamala Harris continues to be a role model, especially for the youth community. They say that a family from here making it big, not just across India but across the world, is a proud moment for the entire community here, especially for the women community. அவங்க வின் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கா? கண்டிப்பாக தர்மசாஸ்தா சிவபெருமாள் முன்னேறத்தில் கண்டிப்பாக முன்னாடி அப்படி தான் சொன்னாங்க. கமலா ஹாரிஸ் வந்து துணை அதிபராக வெற்றி பெறுவாங்கன்னு நாங்கள் இங்கே பாலாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணோம். சிறப்பாக அவங்க பேரில் அர்ச்சனையெல்லாம் பண்ணோம். அவங்க வெற்றி பெற்றாங்க. அதே மாதிரி எங்களுடைய சக்தி வாய்ந்த கோயில் இது, சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்கள். அதனால் ஜெயிச்சதாகவே இப்போ உத்தரவே கொடுத்தது எங்களுக்கு வந்து கௌலி சொல்கிறதும்பாங்க. இந்த பள்ளி இது பண்ணுறது வந்து அது சொல்லிட்டுனாலே எங்களுக்கு நிச்சயமாக அதில் நம்பிக்கை இருக்குது. எங்கள் மக்கள் எல்லாரும் 2020-2021 they offered special prayers for her from performing abhishekams. They say that Kamala Harris became the Vice President of the United States of America. This time also they continue to pray and they say that the temple here, the deity here is very powerful and they are confident that Kamala Harris will definitely win and that's the instinct, that's what they hope. And நீங்களும் வந்துட்டு என்ன மெசேஜ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க கமலா ஹாரிஸ்க்கு? கமலா ஹாரிஸ்க்கு இந்த கோயில் சார்பாக நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். பார்த்து இந்த கோயிலுக்கு எதுவும் மேலும் மேலும் முன்னேறதுக்கு அவங்க தான் எதுவும் செய்யணும். So Kamala Harris, they say they wish her success in the presidential race and they hope that she does something for the temple because this temple they believe is very lucky for Kamala Harris because whenever they pray she wins there. That's the word coming in from people here and everyone here is offering prayers for Kamala Harris. It's a deja vu of what we saw in 2020-2021 where continuously every day they offered their prayers from performing milk abhishekam to doing archana and also offering donations. Everyone here continues to pray for Kamala Harris. So these scenes are what we saw in 2020-2021 and now yet again every day they plan to offer prayers and they have grand celebratory plans in place if Kamala Harris wins because last time they burst crackers and they distributed sweets and even now there are huge banners in the village with photos of Kamala Harris wishing her success and offering their support and love from Tulasendrapuram village. This is the black stone tablet proclaiming the list of donors who've helped in the renovation of the Dharmasastha temple. And here you can see Kamala Harris' name mentioned. So she is one of the donors of the temple and she is donated through her relatives from Chennai and she is donated 5,000 rupees. This is G. Balachandran who is the maternal uncle of Kamala Harris who is
from Delhi, who's donated 5,101 rupees. So her maternal uncle, Kamala Harris, both of them have donated 5,000 odd rupees in 2014. We are given to understand from the management of the temple that Kamala Harris' uncle and her maternal aunt from Chennai, they both visit the temple every year. Kamala Harris also continues to offer donations to the temple through her relatives. So that's the connect that people here, the temple management, the temple authorities here tell us that every year her family members visit this place. Kamala Harris also continues to offer donations to the Dharmasastha temple, and that's why you can find her name also as part of the list of donors. Here are the list of donors. In fact, her maternal grandfather P.V. Gopalan's name is also mentioned in one of the black stone tablets on the other side. So as early as 1980s, they've started donating. From her maternal grandfather to her maternal granduncle, all of them continue to visit the temple because this is the ancestral temple for the maternal family of Kamala Harris. This is the Agraharam where P.V. Gopalan, the grandfather of Kamala Harris, used to reside when he was young and before leaving for Chennai. That was decades ago. But this is the Agraharam stretch, which used to be Kamala Harris' grandfather's residence. And a lot of people still say that they've heard about the family. The family continues to visit Tulasendrapuram village, especially the deity, because this tiny hamlet is the ancestral village, the ancestral temple of the maternal family of Kamala Harris. Sir, Tiruvallur district, Manali Taluk, Tulasendrapuram village, Agraharam. Kamala Harris' father, Gopalayar, grandmother Rajarashmi, mother Shyamala Ammal, father Harris. Kamala's birth, California, 1964, Advocate General, Women Welfare Officers, Vice President. In November, President, we are provided of Kamala Harris. We pray for her successful. You're all born and brought up here. You've heard of P.V. Gopalan, the grandfather of Kamala Harris. இப்போ வந்துட்டு அவங்க Kamala Harris வந்துட்டு இப்போ US presidential raceல அவங்க தான் வந்துட்டு டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியோட கேண்டிடேட். எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? அவங்க கண்டிப்பா வந்துருவாங்க. என்ன இப்ப ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கு. So they are confident that she will come. என்ன மாதிரி daily prayers அவங்களுக்காக நீங்க ப்ரே பண்ணிட்டு டெய்லி கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறோம். தர்மசாஸ்தா. So everyone here in Tulasendrapuram village, every person continues to pray for her at Dharmasastha temple. அவங்க சின்னம்மா வந்து பணம் அமைச்ச கல்வெட்டில் பணம் இருக்குது. பணம் எவ்வளோ ரூபாங்கிறது வந்து வருவாங்க, கோயிலுக்கெல்லாம் வருவாங்க, இது பண்ணிட்டு போவாங்க, அபிஷேகம்லாம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க தர்மசாஸ்தாக்கு பூர்ண புஷ்கலம். So the family of Kamala Harris continues to offer donations at Dharmasastha temple. In 2021, after she became the vice president, her family in fact came here and offered donations. They continue to visit whenever they get time. Kamala Harris, we are told, had visited this place when she was 5 years old along with her mother. என்ன மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கமலா ஹாரிஸோட ஃபேமிலி வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரெச்ல தான் இருந்திருக்காங்க. ஆமாம், அந்த தெருவில் இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து அவருக்கு வந்து 2 பொண்ணு ஒரு பையன். அதில் கமலா ஹாரிஸோடைய அம்மா, கமலா ஹாரிஸோடைக்கு தங்க 2 பேர், அவங்க 2 பேர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இதிலெல்லாம் வருது. So they heard that the grandfather used to be a resident of this village, but later they shifted. P.V. Gopalan. 80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊர்ல இருந்திருக்கார். 80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. So P.V. Gopalan had left this village almost 80 years ago, is what they've heard. 100 years back. Okay. So they've left the village much earlier, between 80 and 100 years, and currently there is no their residence. They've demolished it and it's just an empty land on the other side, and people here continue to pray for Kamala Harris because they say that Kamala Harris is their own. The entire the tiny hamlet of this Tiruvallur district, they say that Kamala Harris belongs to this land, and it's a very proud moment for them.
even if she doesn't win, it still makes them proud because she's achieved a lot, and they are proud that her family is from Tulasendrapuram village, and everyone here continues to pray every single day in the run up to the presidential race.